In de winter van 1941 wanneer het landschap van Oost Nederland bedekt lag onderin, dan lag Rujeps en de lucht zo stil was dat zelfs het kraken van oudehouten schuren als een echo door de welten reist, voltrak zich in situatie die niemanden de regio uitzu, Duitse tropen die zichzelf beschouwden als overon. Onverwasbaar en superieure troken dagelijks met Hansweer panzerkleelon door smal plattelandswegen die nu het Antwerpen waren voor oorlogsmatchens van Zolkombank des soldatong vak burgerlige van art maar medegeneloos in hun geven zich overon in routine die ritual word. Het vernederen van Nederlandse dorpsborners en het neerbijgend herholen van deselt zindai. Zich als in vorm van humor beschoden STELLETJE AMATEURS, zeiden ze telkens opnieuw. Alsof des woorden, in soort talisman waren die hen bescheren tegen het idee dat inclined volken uitzu kunnen slim afzien wat zich echter niet beseffen was dat die Nederlanders hen al lang observeerden, niet openlijk, nu het met wapens in die hand, maar met een geduld dat dieper ging, dan militair krakt en met een kennis van het landschap die geen enkel Duits handboek kon bieden, des mensen kenden die aard, de grond, de onderlag, het ritme de season de menia. Waarop de kleibewoog ondergewicht en worst zij kenden hun land op een menia, waarop bezetters dat nu het zuiden terwijl de Duitsers lachten en pronkten met hun metal kolossen, werkten de Nederlanders on iets dat veel gevaarlijker bleek dan een hinderlog, volume kogels, nots wanneer, het enige licht dat nog zichtbaar was afkomstig was van kassen, actor zorgvuldig verduisterd, ramen kwijmen klein, gropen mannen bij. Geen soldaten, maar boeren, metselaars, timmerletten, smeden en dagarbeiders, ze spraken weinig want worden waren riskend elks in kan, worden opgevangen, in plaats daarvan werkten ze methodisch en stemden hun actors op elkaar af, via subtiel en die alleen voor hen beter kennis hadden, een lantaarn, die drie keer de wat, in bedpaldi, meneer schief hing, een rijksvoetstappen, die buisten nat aard was acturgelaten, onder des schenbaar, in votage symbolen jingjan planschul dat monden van verbereiding het gekkost het, doel was niet, de Duitsers streaks on te vallen, maar de grand zelf tot bongenut te maken. Ze begonnen met het stil en nachgereguthallen van de smal plattelandswegen, waarvan ze wisten dat de Duitse tanks dagelijks gebuig van mocht. Des wegen hadden een bovenlog van zand klein grind, maar derende bevond zich een stevige structuur van verdicht aard die al decennia lang bestend was geweest tegen keren, beharden in tractoren. De Nederlanders verwijderden langzaam, slechts enkel centimeters per noot, delen van des, met houten boek kon stutten en odeweten kruiden, ze hallrooms, die precies sterk genoeg waren, het gewicht van alledags verkeer te dragen, maar niet het immens gewicht van een panzer. Het was werk dat de handen deed verkellen en de spieren deed branden van vermoeidheid, maar niemand klagde, ze wisten dat elk centimeter die, ze groven een klein overwinning was in staprichting, in symbolisch worm van rechtvaardigheid, die hen de kracht gaf, door te gaan, die Duitsers hadden natuurlijk geen enkel. Vermeden van wat onder hun eigen roots, gibberd ze redden over diswegen met een arrogante die, bijna tastbaar word, schroiden bevelen door, de lucht en kekken neerop. De Nederlanders die, met gebogen hoofd aan de kant van de weg stonden soms trapten ze modder op hen af, soms schoten ze voor die lolen de lucht, soms dwangen ze manun hun hoden af te nemen ozen vernederen gebaar, en telkens opnieuw kwam dezelfd zin stelletog signatures maar op een octenlijk de weg zelf hen eindelijk te willen tegens brikken de eerst tank van de kolonne vertrogged bij een boktusan twee klein dorpen. De commandant dacht in eerst instantie dat het een mechanisch probleem was, want de ondergrond onder de tank voelde plotseling verheimd alsof hij een fractie van een second zwieft voordat hij door de bovenlog zocht. De tank zonk een paar centimeter weg en kwam toen abrupt tot stilstand. De Duitsers barsten in lachen uit. Ze zeiden dat het typisch was voor Nederlandse wegen slecht aangelegd, slecht onderhouden, slecht doordacht. De commandant schreeuwde dat het land bestuurd werd door boeren die geen verstand hadden van techniek. De tank wist zich uiteeneget, los te rikken, en de kolonne reed. Wat de Duitsers niet wisten was dat precies dit moment door de Nederlanders was voorspeld. De weg was Antwerpen omop het juist punt, bij het juist gewicht en precies dit soort klein verzorgingen te vallen. Het was een meeting in test een teken dat het systeem werkt. Die echt valleg werd erop toen de kolonne die volgen bochten stond op on punt waar de weg smaller werd en de bommen dichter stonden begon het landschap ze on roll te spellen.
Die Art had die Dagen overijn licht duigakend, na in strenge, nachvorst, waardoor die houten, stutten, die het Nederlandse verzet, het aangebrocht, net dat beetje, begonnen te vers, toen divorced tank opnieuw begon te zaken, dis keer die per en met een veel langzamere drugende bougie, begreep niemand wat precies on de hand was tot het te lot was, die kettingen droiden, de motor brulde man aan shooten dat ze, moesten remmen. Maar de tank lead als in einek merry langzaam, einen hellend holten die, een second eerder, niet was geweest, die tweede tank stopped onmiddellijk. Wat fataal gevolgen had die druk, van het stilstand goikt op een deel van de weg dat noelix nog ondersteuning had veroorzaakt een geluid dat leek op het scheuren van een gigantisch stuk stof. Toen brak de weg, als een slippende reus die, uit zijn diep rustwoord goikt en zich lostrikt, zochte die Art plotseling in binnen enkel seconden. Verdween een deel van de kolonne in inkokende massa aardhout, modder en splinteren bokken Duitse, zodaten sprongen van hun vortigen willen schreuden strukkelen, en sommige tanks kantelden halfen die diept, terwijl, and de volledig worden, opgest, een enorme stofwolk stieg op die de horizon vervaagd, en het geluid dempt alsof de wereld zelf het besloten, een moment van stilte is en toen, de wolk oplost stand in oude Nederlandse boren de rand van de ingestort weg. Hijgelund op on stok zion gezegd on boergen zion adam zichtbaar in de koedelucht. Hij zei niets, hij bewoog niet. Hij keek alien en de stilt verteld eels. De Duitsers begrepen eindelijk wat ze nooit hadden willen geleven. Ze waren niet in een hinderlag gelpen. Ze waren in een berekening gelpen, niet verslag, doorgoed, maar doorverstend, niet butegeld door wapens, maar door een land dat tegen hen had samenwerkt, zonder dat ze het uitdoorhadden. Nederland had hen niet aangevallen. Nederland had hen laten verdwijnen, en het was nog maar het begin. Die onverwacht verdwijning van de Duitse tankkolonne verspreid zich als een lopen vertje door de omliggende dorpen. Niet omdat mensen aluid over spreken, maar omdat stilt soms harder is dan geluid. Overal wal burgers in duurpanning, standen wal kinderen door rampjes gluten, en wal oude mannen hun pg dus on de tanden, hielden zonder te trekken, valdemen data iets was veranderd. Niet alleen on de weg die in ingapend gat was veranderd, maar in de balans van match die monden lang onantastbaar had gel. Het Duitse gezag had in eerst gekregen niet door kogels maar door inberken stilt, en die zu in die dagen, die volgden, alleen maar groot worden. In het Duitse kamp, ruim 3 kilometer verderop, ontstond paniek, nog voor die eerst bereikten. Official waren doorgegeven die radiowagen, wie gefragmenteerd nu signalen, op, met stemmen die overstroomden van verwarring, niemand noemde onverlaan, niemand sprak over schotten, het enige, wat ze zeiden telkens, met hun hoeks die meer angst dan discipline werden was de grond. De grond zocht weg het, was alsof het land onopslokt. De Duitse officeren probeerden een werkler in te vinden maar omdat geen vision te zien was, dachten sommige soldaten, dat het in technisch vollen ging, of een structural fout van die Nederlandse wegen. Iemand suggereerde zelfs dat het te maken had met waterwegen die ondergronds liepen, maar niemand kon de waarheid bevatten. Dit was geen twijfel. Dit was perfect voorbereid het duurde, niet lang voordat een groep Duitse verkenners opp padwoord, gestuurd om de situatie te beoordelen. Ze vertrekken te voet, omdat geen enkel officer het risico, while nemon nog invorteg over de route te steren toen ze bij de ingestort weg aankwamen zagen ze in surrealistisch tafereel. De tanks lagen als metalen ruzen, half begraven rong gestpeld en schief gezakt, in een ravine dat slechts enkel eren eerder, in Duitsland zandweg het geliken, de verchen reverden het gebed te betreden, maar elk stap in de nat aardbracht neogav. Op sommige plekken zocht hungowicht enkel centimeters weg, op ander voldi, grand hall, alsd dan boven log van een, tart die voorzichtig indrukt, ze realiseerden zich dat dit geen ongeluk kan zien. Dit was te precies, te strategisch, te gericht op het goicht van tanks en niet op normal voetgangers. De Duitsers keerden terug naar hun kamp met een mengeling van angst en engleves. Ze repeteerden dat de Nederlandse bodem ongebrekkelijk stabiel was, maar geen enkel officer durft hardop te zeggen dat dit meer leek op in plan dan op inech versiegensels. Ze konden zichzelf eenvoudigweg niet toesten te geleven dat Nederlanders zoiets konden uitvoeren want zoiets toegeven. Dat de amateurs hen hadden verslegon, en dat was ondragelijk voor een bezettingsmacht die liefde van het gevoel superieur te zien. De volgende dag werd een grouchlig, onderzoeksteam samengesteld, bestaande uit ingenious officeren en burgerbidders, die door de Duitsers werden ingezet.
terwijl zich naar de ingestort, locatie begeven zagen Nederlandse bewoners hen voorbetrekken met inmengeling van inkouden kalmte en stil triomf. Niemand lacht, niemand mocht in opmerking hun gezichten bleven strak en gesloten, want zelfs in hun overwinning wisten zich dat stilt hun grootst wapen was toen het Duitse onderzoeksteam de plek bereikt worden hun vermodens bevestigd, die ingestort weg vertoond. Die de like sporen van menselijke activiteit houtresten die niet natuurlijk waren geplots, luchtkanalen die zorgvuldig verborgen waren geweest, en stukken achhold die alleen konden zijn verwijjderd met hun gereedschap, precies genogom te breken aan de het gewicht van tanks maar niet genogom die structure te verden on via te wo het overheen liep. Die onderzoekers zagen die waarheid, maar hun officeren weigerden, dis te accepten on sommigen, beweerden, dat de Nederlanders gelijk hadden gedaan beschuldigden saboteurs, van buitenaf en weer. Anderen gaven de schuld, on hun eigen tropen, alsof incompetent, en de hou de oorzaak was geweest, maar diep van binnen wisten ze het. Dit was genonk, dit was in intellectual slag, en zich hadden die verloren. De Duitse commandant van de divisie. In man die bekendstond, zien trots en zien behoofd ziet superieur te volen, besluit dat het incident niet ongestraft kon blijven. Hij kondigt in groepshuiszoekingen in de naburigsdorpen, elk borderage, elk shore en elk erf most worden. Doorzaakt het was in reactie uit frustratie, niet uit strategie, maar zelfs nu hij de nederlaag, volde onderschat hij de Nederlanders, opnieuw. De huiszoekingen begonnen vroeg en die octend, soldaten traken door straten die normal geveld waren, met hankeren koeien en kinderen, die naar school liepen. De bewoners stonden bidden met een kalmt, die de Duitsers nerveus mocht. Ze trokken leids open, slogan duren in broken vloeren en inspecteerden, moren maar vonden niets dat, doet op in organiseerd plan. En dat kwam omdat het plan nu het in huis het gelegen het lag in het landschap zelf, en dat kon niet doorzoeken wat die Duitsers echter niet wisten was dat die Nederlanders al voor het hadden niet één, maar meerder, wegen de regio, waren identiek voorbereid, elk route die door tanks werd gebruikt zu kunnen worden, was voorzichtig, geduldig en minutius uitgevoerd op manieren, die alleen de lokale boeren konden uitvoeren, zonder dat ook maar iemand het merkt. Het was een netwerk van vollen, dat meende, leek op militair strategie, en meer, op inschakspel, waren de Nederlanders tien zetten vieret, dat de nadri, dagen van vruteloos, zoeken begonnen de Duitse, tropen de control te onstand intern onrust soldaten schreuden tegen elkaar en officeren rockten gurite door het gebrek on resultat sommigen geloofden dat het incident een toevallige plotsing van de tanks was geweest anderen vermoeden dat professional saboteurs in het gebied opereren, maar wat hun meningsverschillen echt blootlegden was dat geen van hen begreep dat ze almandan tegen invigend stredden die niet met wapens vocht, maar met inzichten opt werd dagshoot de spanning naar een unie, terwijl in patrouille in secondaire, weg inspecteerd, zocht een van de paden gebruikt gebieden te vertenen waar voortwegen niet konden komen plotseling in de grond. Het die werd snel gered maar de weg waar het incident plaatsvond bleek identiek structuren te hebben als die ingestort tankroute. De Duitsers begrepen dat ze op intekend tijdboms dumdong het bevel werd gegeven om malizuur voortwegen uit de regio terug te trekken. Tanks, beverijdingstrucks, kanonnen als most worden omgeleid maar die beslissing kwam te lot. Toen de Duitse voortwegen zich terugdrokken via einander, iets breder weg die ze, alsvallig, beschoten gebeurd, opnieuw het, Andenberg. Die weg zocht weg onder de actors, voortwegen van de kolonne. Dis keer was de verzaching sneller, dieper en veel krachtiger. De grond leek te golven, alsof de aardijn diep zucht, slokt drie voortwegen verdwenen, in die die opt verdat iemand begreep wat gebeurd. Die Duitse commandant verloor zijn beheersen, hij schreeuwde, brulde, kwijt papien, tegen de grond en gaf iedereen de schuld, behalve ze en soldaten keken hem on met dezelfde angst waarmee zich naar het gat staarden, dat hun machines had opgeslokt. De discipline die uit hun trots was geweest, brokkeld af zoals de bodem onder hun voortwegen dat had gaden. Die avond toen de zon nauwelijks door de dikwoken kon breken en de lucht dof oranje kloed, stond dezelfde oude boer opnieuw on de rand van het tweedraven. Niemand weet wat hij dacht vold, misschien niets, misschien eels, maar wat zeker is dat hij begreep dat dit niet zomaar een overwinning was. Het was een boodschap on in bezette die Nederland had uitgeleken, een boodschap on invigent die dacht dat dit land bestond uit amateurs, een boodschap die niet geschreeuwd werd maar gefluisterd door de bodem zelf. En terwijl de Duitsers
die Nohenkamp hostig verplotsten verder verliezen te verkommen, wisten die Nederlanders dat hun strijd nog lang niet verbage was, maar een ding stond vast, die tankkolonne was verdween niet door wapens, maar door iets krachtigers, het land, dat zich dachten te en dit was nog maar het begin van wat die Duitsers nu het meer zouden vergeten. Hoed na die tweede verseking was, een van die avonden waren de stilt meer, zij dan worden, uit hadden, kunnen doen. De Duitsers hadden hun kamp hostig verplaatst naar een open veld verder, van die dorpen hopen dat een nieuwe locatie hen zou beschermen tegen de mysterious instabiliteit van die Nederlandse bodem. Maar hoewel het kamp nu verder van die wegen lag, fungeert het landschap als een verderend herinnering aan hun kwets. De region viel, zacht maar onregelmatig, alsof de lucht, zelf twijfeld, tussen wetten en rusten en elk druppel, die op de metalen helmen tikt, leek, een echo, van hunze echo. Heid binnen, de tenten heerst, panic die, men probeert, te verbergen, acte sure judge, bevelen en, shinbear, discipline. Maar iedereen wist, dat niets meer, was zoals voorheen. De commandant probeert, die control te behouden door never maatregelen af te kondigen, niemand mocht, zich meer, alleen patrouilles mozen elk 15 minuten rapporteren alle voertuigen worden tot neder stilgezet. En een woord, een speciale wachtdienst ingesteld om de grond te observeren alsof de bodem zelf, invigend was dan margin enkel maatregel kon het growing in wantrouwen bijna de divisie stoppen samij. Soldaten geloofden heilig dat het Nederlandse verzet een nieuw type sabotage gebruikt. Anderen fluisterden over underground tunnels die door honderden mannen waren gegraven alsof Nederland een verborgen ledger aan de hun voet in verborg. Waar anderen waren ervan overtuigd dat de grond vervloekt was een primitief bijgeloof dat onder normaal omstandigheden belachelijk zou hebben geklen waren alsbelf normaal des omstandigheden waren alsbelf normaal terwijl de Duitsers wachten op bevelen. Die maar niet kwamen kijken de Nederlanders zoegen vanuit hun huizen alsof zich wisten dat het landschap zelf hun grootste wapen was. Ze deden precies wat het verzet hen had opgedragen gedeld waren die kracht van het plan lag niet in onmiddellijkheid maar in die openstapeling van angst, twijfel en destabilisatie. Dismachtige bezetter stond plotseling tegenover een vijand die niet zichtbaar was, niet tastbaar, maar wel overal aanwezig en juist, dat mocht die Nederlanders sterker dan uit. Toen octen don brok bezoet. De commandant dat die divisie zich, de most verplaatsen weg van de instortingszones en dichter naar het Duitse hoofd. Word I never uit Getland, in weg. Die volgens hun kartenvalig was stevig genog om meerde, tonnen stelte dragen en breed, genog om manoeuvren mogelijk te maken. Maar wat de Duitsers niet wisten, was dat het Nederlandse verzet des route almonden geleden het voorzien als een mogelijk, ons de pingsling de boren hadden, in bejna onmerkbaar modificatie on uitgevoerd niet in whole kamer zoals spiege. De volen, marine, subtiel watermechanism, dat pas zo activon, wanneer zoar gauwig zich over de weg verp. Het Nederlandse platland is ander granlig voor wie het niet begrijpt. Een greppel liegt een greppel, een sloot liegt een sloot. Maar de lokale bevolking huit dat ze mij slotten uitzien en ander risk tillage, zien verdiep ze mij velten zien stevig. Ander sponsachtig geveld met wacht dat. Onder die oppervlakte wacht om zich te verplaatsen, die Duitsers zagen niets meer dan modder, gras en bomen, maar de Nederlanders zagen een complex structure van waterrators die konden worden geleid, als je wist waar je moest graven. De verplaatsing van de divisie begon vroeg, in de middag de lucht was zoa, alsof de wolken zich verzom wilden om getjuig, te zien, van wat zou komen. Die Duitsers markeerden met een veel strakker, formatie dan normal, alsof de grond elk moment onder hen zou wegzakken, en in zeker. Zin was dat ook zo. De vorstvoertuigen bewogen zich voorzichtig over die nieuwe route en merkten dat die aard vreemd, zacht aanvoed alsof hij water had opgenomen maar niet leek in eerst instantie te die Nederlanders verscholen achterbommen, in schuren en in greppels kekento zonder zichtbaar te buken ze, waren onherkenbaar, Johan mannen en vrouwen, geen soldaten. Geen heldhaftig, gevolksfiguren, maar hun gelotswitcher ging varied, iets wat de Duitsers nu het hadden, willen erkennen, komt van mensen, die al wisten, wat ging gebeuren, nog voordat het plaatsvond, toen die eerste tank precies het midden van de route bereikt had, men in bijna onhoorbaar geluid, alsof diepen die aard in oude duur, word het was niet, die hartscheur van een instorting, maar eerder het zacht glijden, van water dat zich, een never weg bonde des waar. Tank begon langzamer te rijden, de bestuurder voelde, dat de weerstand onder de rupsbanden veranda de. Hij riep naar de commandant dat iets niet klopt, maar het bevel was al gegevanderigden. Het watermechanism, zorgvuldig gegraven in die Noordstor Nederlandse handen, deed ze aan werk.
Ein netwerk van klein greppels dat under de weg was verbonden met een grote sloot verderop begon water te verplotsen richting de kern van de route. De aardwoord van binnenuit. Verzedig de klive verloor en cohesie en de weg wordt een dragon massa zonder ondersteuning de tankt die het punt bereikt waar de waterraiders samenkwamen, zonk niet onmiddellijk maar begon een spiralvormige booging te maken. Alsof het vortig wordt opgezegd door een dracook die niemen kon zien. De soldaten begonnen te schreeuwen, sommigen probeerden uit de voertuigen te springen, anderen renden achteruit struikelend in de modder. De bevelen van de commandant waren niet langer coherent de Duitse formatie brokken seconden, uiteen de grond bewoog niet heftig zoals in een aardbeving, maar langzaam en tragond alsof hij die illusie wild. Jeven dat ontsnappen mogelijk was dan dat lots beter hoop af te nemen. De tweede tank probeerde van de route af te draaien, maar de zieken van de weg was nog instabieler dan het met. Het voertuig kon tel die half glied in een zijwaarts booging en verzonk met een geluid dat leek op het trekken van een schip door nat zand. De modder berelde rondom het stal terwijl de soldaten schreeuwden om hulp. Maar was niets dat iemand kon doen. De Duitse infanterie probeerde een lijn te wormen, maar toen het derde voertuig begon te zakken, verloor zelfs de mist over een soldat zijn discipline. De kolonne brok letterlijk uit elk, sommigen renden richting de velten, anderen verloren op hun neon en smikten, redding terwijl ze hun handen in de verzedigd, duden alsof ze hoopten, zichzelf op te trekken maar was geen grip meer. De grond had hen verden, zoals ze de Nederlanders hadden verden. De Nederlandse boeren keken to samij met een nikje van erkenning, ander met een veredriet dat niemand had verwacht want hoewel het verzet had overwonnen was niemand blind voor de ernst van wat ze kosteden geen vreugd. In het lijden van anderen, maar ze herkenden de noodzaak ervan. In oorlog is geen roemt voor navietiet. In als de bezetter de grond tegen hen gebruikt, dan gebruikt Nederland de grond terug to onderzo'n onderging waarin voya voertuigen volledig verdween opgeslokt door in moddermassa die in dag eerder nog uitzag alrc en stabiel weg, die lucht kleur donkerrood alsof die himmel zelf. Getjuig was van de strijd die niet wordt uitgevochten met wapens, maar met geduld kennis en een diep verbinding met het land. Die Duitsers traken zich terug verwoord gebreken en geskak door een vijand die ze niet konden zien en niet konden begrijpen die autoboor stand opnieuw on die rand van het veld. Hij had niets in zijn handen behalve zijn stok, maar op dat moment leek hij machtiger dan die heel Duitse divisie bg elkaar het landschap, gedemd langzaam uit, alsof het zijn rol had vervuld en voor het eerst begon het de Duitsers te degen dat de Nederlanders geen amateurs waren. Ze waren strategen, ze waren bouwers, ze waren geldig, ze waren stil. En ze hadden net bewezen dat stilt een wapen kon zijn dat sterker is dan welk leger dan u. Maar de strijd was nog niet ten eind. Wat de Duitsers die no hun kamp drogen was veel gevaarlijker dan fysiek shade het zod van wanhoop en dat zod zu blijven van groen. De dagen na die tweede onvel van die Nederlandse bodem op de Duitse tankdivisie wormden een kantelpunt niet alleen in de regio maar in het moral landschap van de heel bezetting. De Duitsers hadden hun machines, zijn verdwenen, hun routes, zijn instorten en hun zekerheden, zijn verdampen zonder dat een zichtbaar Nederlands wapen on te par kwam. Het was een nederlaag die niet kon worden gemeten in material shade, maar in de psychologisch broek die het ver. Die soldaten van die divisie sliepen slecht, eten weinig en begonnen elkaar te wantrouwen. Het kamp dat uit een toonbeeld van Duitse oord was geweest lag een nucheatisch mannen die normaal gesproken markeerden met strakpassen en hardgezichten, slenterden nu wrong met de blik van iemand die het gevoel heeft gevoeld te worden door iets dat hij niet kan zijn, en het waren niet de Nederlanders die hen achtervolgden, het was de Duitsers. Die commanded van de divisie uit in man die zijn tropen kon leiden met een enkel booging van zijn hand, was zijn grip kwijt. Hij wist dat zijn superieuren hem verantwoordelijk zouden houden voor die de verdies. Hij probeerde raporoperon te schrijven die de waarheid verbloemden maar ho beschreef geen vijand die niet version en niet achterhaalbaar was. Ho verantwoord g dat grand van inland dat galz zwak beschouwd. Preciezer en gevaarlijke was dan welk sabotagegroep dan ook. Hij kon het niet. En die verstrode verrat on him, jaar na jaar, tot hij een man wordt die zijn egon schaduw verriest, terwijl de Duitsers hun grip verloren, wordt het Nederlandse verzet juist sterker, niet door nieuwe acties maar door het besef dat hun plan werkt. De boeren die wekkenlang onder de maan hadden gegraven, de timmerlieden die houten structuren hadden aangebracht, de jonge mannen die greppels hadden verbonden met verplots bij waterraiders.
Zij zagen dat hun kennis effectiever was dan welk guier ook. Dit gaf het dorp nieuwe energie. Mensen liepen iets rechter, kinderen speelden, weer actors bitten, en vrouwen durfden, die ramen iets langer, open te laten, alsof die lucht, zelf schoner was Jordan door, elk Duitse, nederlag maar het, verzet, wist ook, dat, de strijd, nog niet klaar was, ze hadden, de Duitsers vernedoord, maar, vernedoring mocht vigend, niet zwak ralliën gevaarlijke, de commandant, wanhopig en wodend over het verlies van zijn machines, besloot hard tegen, hij kondigde dan dat het kamp onmiddellijk zou worden versterkt en dat in offensive zou komen tegen in van de dorpen. Niet omdat het dorp verdacht was maar omdat het dichtbij lag en omdat hij in signal. Wild afgeven, Zion mannen moesten lotten Zion dat ze nog altijd matcht hadden, maar hij mocht opnieuw dezelfde fout. Hij onderschat die Nederlanders het verzet krieg, lucht van de plannen dankzij een jonge vrouw uit het dorp die als hulp in de koeken van het Duitse kamp werkt. Ze hoorde de commandant schreeuwen dat hij het dorp zou breken, zodat ze eindelijk leerden dat amateurs geen oorlog won die woorden waren hard. Maar belangrijker ze waren voorspelbaar het dorp wist nu dat het doelwit was die mannen van het verzet kwamen diezelfde no het bijen in een shore waar het rook naar hui en onderhoud trok. Ze spreken niet over heldhaftig reddingen of direct aanvallen, ze spreken over de grond. Dat was hunkracht. Die Duitsers zouden te voet komen zonder voertuigen omdat het risico op verzieken te groot was dat beter kend dat snelheid hun belangrijkste voordeel was. Het verzet moest die snelheid breken, dus besloten ze iets dat tegelijkertijd eenvoudig brilliant was. Ze zouden het landschap zelf hertekenen, niet met holtse vollen maar met misleiding. Die Nederlandse welten zeker in die winter, ze aan eindelijk van peden, greppels, sluitjes en verhard stukken grond. Die alien bekend, Zion beach, VR is geboren besloten dit complex web te gebruiken, de Duitsers te manipuleren, ze verbage durten planken van odebrugitius, verplaatsten hekjes, blokkeden bepaalde doorgangen met ogenschijnlijk natuurlijk, obstakel niets dat een Duitse soldat mieten zou doorzien, voor de buitenstander leek het, alsof het landschap vanzelf de routes dicteert en werkelijkheid leidt het Nederlandse verzet, de Duitsers naar een plek die geen verzetting had, geen gegraven kamer. Maar iets nog eenvoudiger, een waterwild is een ogenschijnlijk gewoon weide. Maar onder het oppervlak beven zich in dan log gras die drijft opdicht modderwater. Je kunt lopen, maar elk stap dat water naar in anderpunt, waardoor de grond plotseling zacht wordt. Het is een natuurlijk fenomeen dat alleen iemand met diep kennis van die omving zou herkennen. Het was geen val die ze hadden, gekroeid het was in val die ze hadden gekozen to de Duitsers, divulgent ochten vertrekken, markeerden ze in eindstrak formati. Hun Larsen slogan ritmisch op de hartstukken grand maar naar ze verder het platlanden trokken, beginnen ze te vertragen de region worden kleiner, die discipline brokkeld af die karten die ze bg zich drogen waren nutteloos elkweg die erop stond, was nu anders hekken standen op aanvoersplatsen, houten pelon die uitmakeringen waren voor, landgrenzen lagen nu schief, en peden die op hun karten recht liepen, waren nu grillig. Die soldaten begonnen elkaar aan te kieken. Ragend, het landschap dat ze wilden domineren domineerd, nu hen, toen ze het waterwild bereikten, zag het eruit, als een gewoon die eerst soldaten, stapten erop in wolden alleen dat het gras zacht was, maar niet gevaarlijk ze gingen, verder pa na 10 meter begonnen ze te merken dat hun voeten dieper zonken dan normal, sommigen stopten, maar de commandant schreeuwde dat ze moesten doorlopen en dat was precies wat het verzet had verwacht want in waterwild breekt niet onder het gewicht van een man. Het breekt onder het gewicht van velen. Toen de helft van de compagnie het midden het bereikt gebeurde het, de grond onder hen begon te bugen niet, abrupt maar in een golf, alsof het veld ademhalt. Mannen schreeuwden dat ze hun evenwicht verloren. Sommigen zakten tot hun enkels in de modder anderen tot hun neon en toen bijna tegelijk zakten ze weg tot hun middel. De grond die eruit zag, als vast uitword een kokenmassa. Die soldaten probeerden elkaar te grijpen maar hoe meer. Ze bewogen hoe dieper, ze wet. Die commandant riep dat ze naar die randen moesten gaan maar elk buging dreef het water verder omhoog. Het verzet kijkte van achterbommen en heggen ze keken met die hardheid van mensen die geen vroegt. Helen uit die pijn van division, maar wel uit een dood van overleven. Het duurde niet lang voordat die Duitsers gedwongen waren te stoppen. Ze konden niet verder, ze konden niet terug. Ze zaten vast letterlijk en figuurlijk het landschap het hen tot stiltgemaand. Toen de Duitsers uiteindelijk worden gerood door hun eigen achterblijvers, was hun geest volledig gebroken. De commandant,
nat besmoord met Mada en Trilland, van Wood, wist dat hij zijn divisie niet langer kon beheersen zijn manschappen keken hem niet meer aan als leider, maar als een man die hen in Morris in het gestuurd omdat hij de vijand niet begreep. En zo gebeurde het on bear, diezelfde waarden zonder ceremonie of bevel verliet de Duitse divisie het gebied. Ze pakten hun overgebleven spullen in en trokken zich terug niet omdat ze waren verslagen door kogels maar omdat ze waren vernietigd. Door vernedering en onwigend die hen nu het ongevallen met, Gould maar met iets veel subtieles kennis het dorp dat zich hadden willen breken stand on die rand van de weg, toen de Duitsers verbetrokken niemand zwart, niemand jold, niemand lacht, ze keken slechts, en in die bliklag in waarheid die, uwen zu blodgevin hangen invigend kunji verslaan met wapens. Maar een arrogant ledger vernietigt zichzelf en zo eindigt de Duitse onwezigheid niet in een explosie, maar in instilt diluder was dan elk strijdkreet Nederland het opnieuw duwen met degrond als wapen, met stilt als strategie, met geduld als overwinning.